హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎలక్ట్రోబాయ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఇవాళ నేను గ్రాస్ కట్టర్ని చేస్తున్నాను. దాన్ని ఎలా చేయాలో చూద్దాం. దానికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ చెప్తాను. సో ఇది 3V DC మోటార్. 3V DC మోటార్కి ఇంత లాంగ్ అయితే వైరు మీరు కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇది బ్లేడ్కి ఇలా ఒక ప్లాస్టిక్ పైప్ అయితే కనెక్ట్ ఉండాలి. సో దీన్ని నేను ఎలా చేశానో మీకు వీడియో కావాలంటే లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది, మీరు వెళ్ళి చూడండి. సో నెక్స్ట్ మీరు ఇలాంటిది ఏదైనా బాక్స్ క్యాప్ అయితే తీసుకోవాలి. దీనికి ఇట్లా హోల్ ఉండాలి, మోటార్ కరెక్ట్గా ఫిట్ అయ్యేంత. నెక్స్ట్ సో మీరు ఇంత లాంగ్ అయితే PVC పైప్ తీసుకోవాలి. సో వీడియోని స్టార్ట్ చేద్దాం. సో నేను PVC పైప్ని హీట్ చేసి ఇలా చేసుకున్నాను. ఇక్కడ DC మోటార్ వస్తుంది. ఇక్కడ నేను HW బ్యాటరీ పెడతాను. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ HW బ్యాటరీ వస్తుంది. ఇక్కడ ఒక స్విచ్ వస్తుంది. సో గైస్, నేను చేసిన గ్రాస్ కట్టర్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. కావాల్సి మీరు చూడొచ్చు. నేను ఇక్కడ ఆన్ చేస్తాను. సో నేను దీన్ని గ్రాస్ ఏరియాలో టెస్ట్ చేసి చూపిస్తాను. సో గైస్, నేను చేసిన గ్రాస్ కట్టర్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇక్కడ నేను ఉన్న ఏరియాలో గ్రాస్ లేదు, అందుకని ఇక్కడ అలోవెరా ట్రీ ఉంది. సో నేను దీన్ని కట్ చేసి చూపిస్తాను. సో ఇప్పుడు నేను ఆన్ చేశాను. ఇక్కడ ఉన్న అలోవెరాని ఇక్కడ ఉన్న అలోవెరాని కట్ చేశాను. సో మీరే కూడా చూడొచ్చు. సో చూసారా ఎలా కట్ చేస్తుందో. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.